Mbaliniriza nnyo mwenna. I welcome you all. Abatuwuliriza n'abatulaba ku mitimbagano egy'enjawulo. Those listening to us and those who are watching us on the different platforms. Amannya nga bagambye nze Musumba Andrew Semakula. As you were told, I am Pastor Andrew Semakula. Okuva ku UCC e Mukono. From United Christian Center Mukono. Musumba Sakira bw'abadde annyanjula mu kiseera kino aŋŋambye. When Pastor Sakira was introducing me in this period, he told me ono y'omu ku bataata ab'omu kifo kino. That he is one of the fathers in this place. Naye ekyo tebakinyanjulangako. But no one has ever introduced me in such a way. Bulijjo bannyanjula nti ono y'omu ku baana ab'omu kifo kino. They have always been introducing me as one of the sons in this house. Naye taata waffe bw'amala okufa. But after our father died, ate munange mukula ne mufuuka ate nammwe bataata. You also grow and become fathers. Era bw'akyogedde ne ŋŋamba ne kiddamu ne kiyingira ne ŋŋamba nti kati bampisa ate taata. And when he said it, I said to myself, oh, now they are calling me father. Nebaza Katonda olw'omukisa omulungi gw'ampadde. But I surely thank God for the wonderful opportunity he has given me. Ndi musajja mufumbo. I am a married man. Nakamala mu bufumbo kati emyaka ngyerabidde madamu yamanyi ogigatta naye nga nawasa mu 92. I married in 1992, so I have a little bit forgotten the years. Roza gibeeranga 29. I think they're about 29 years. Amen. Nebaza Katonda olw'ekyo tuzadde abaana. We thank the Lord for that. We have begot children. Ate era n'abaana kati natandise okufumbiza. And I have started sending others into marriage. Nebaza Katonda nti mu kkanisa eno mwennyini nga ne bishop mwali ate yagatta muwala wange. I thank the Lord. I thank the Lord because in this very church, in the presence of the bishop, he wedded my daughter. Nina ensonga endeese olunaku olwaleero. I have an issue that has brought me today. Ekisooka nziza okuwa ekigambo eky'olwaleero. First of all, I have come to give you the word of today. Naye nga sinaba kikuwa njagala kutemera ku UCC wa gyevudde. But before I give you the word, I want to tell you where UCC has come from. Okutuusa taata waffe lwawumudde n'okutuusa mu kiseera kya kaakati. Till when our dad rested and even till today. Taata waffe yawumudde. Our father rested. Naye ate eggulu lyasigadde lyo ligenda mu maaso. But the heavens continued. Era twalumiddwa ffenna ng'abaana. So we were all attacked as children. Kubanga gano ge mazima Bishop abadde n'abaana bangi be tutayinza na kumanya. Because this is the truth, Bishop had so many children and some we are even not aware of. Naye ebintu bwe bityo ebyakula. But that's the way things are. Ba Ibrahim bavaawo. The Abrahams go away. Ba Isaaka ne baddawo. The Isaac has come. Ba Isaaka ne bavaawo. Then the Isaacs go away. Ba Yakobo ne baddawo. The Jacobs come. Ba Yakobo ne bavaawo. And the Jacobs go away. Isirayiri n'eyimirira. Israel still stands. Eggulu bw'etyo birikola. That's how the heavens work. Ne Eriyo yali omusajja w'amaanyi, yali omusajja omusabi. Even Elijah, who was a powerful, prayerful person, yali musajja w'amaanyi nga musabi. He was a mighty and prayerful Musajja person. ng'ayita omuliro. A man who would call upon fire. Naye Katonda era yamutwala. But still God took him. Yamusindikira amagaali ne gamutwala. He sent for him chariots that took him away. Nali nstadinga ku Eriya. I was studying about Elijah Ali ne Elisa. and Elisha. Amagaali bwe gajja okutwala Eriya. When the chariots came to take away Elijah, Elisa teyageerippako yagamba waaye genda n'amagaali gonze kanjira nsigala. Elisha didn't cling to the chariots also to be taken, but he decided that let Elijah be taken, let me be remaining behind. N'omunagiro guno gwennyini. And even this very mantle. Osanga gwe yandyekutteko naye n'agendera kuli naye yakayana bukayanyi n'aga nti waaye nkasukireko munagiro naye nga mugo waaye gwe genda n'amagaali. He would have clung to that cloak and say, let me go with you. But he said, no, just throw the cloak and you continue with your chariots. Era yavaayo atenda butenzi. And he came back praising. Mukama wange agendedde mu kitiibwa. And he said, oh, my master has gone in glory. Lwaki gwe naawe togendeddeeko naga waaye gagira gamutwala. You would ask him, but why didn't you also go with him? He says, no, let him go first. Kenjagala okujjayo kali nti. This is what I want to bring out.
eggulu lyo lisigala litambula nga ligenda mu maaso n'obwakabaka bwe butyo. The heaven continues to go forward, and likewise is the kingdom. Era njagala okuzzaamu amaanyi ali eyo yenna. And I want to encourage whoever is there. Ng'okusaba obadde wakendeera okusaba ng'olowooza nti bishop yafa, bishop si yali katondawo, katonda akyatudde ku nnamulondo. When you had deteriorated in your prayer life, saying that the bishop died, bishop was not your God, God is still enthroned. Era kino kye kiseera ate eky'okugolokoka mu maanyi oteeke mu maaso ebyo bishop bye yakuyigiriza ne bye wamuwulirako osobole okuyimirira mu lugendo, naawe ekiseera nga kituuse naawe ogende ati. This is the time actually to raise up in power and put into practice whatever bishop has been telling you, that also when your time comes, you may also go in glory. UCC yatandika mu ngeri eya wansi ennyo. United Christian Center began in a very low place mu mwaka gwa 1994. in 1994. Naye nze mmaze ne bishop emyaka 35 But for me, I had spent with Bishop 35 years nga tuli naye. with him. Tudde wansi we. I have sat below him. Sinza kugamba nti mumazeeyo byonna bye nandyetaaze omuntu toyinza kumukkuta, badde nkyamwetaaga. I cannot say that I have got whatever I needed, because you can never get satisfied of a person. I still needed him. Kwagano ge mazima bishop abadde ng'omugga. Because this is the truth, Bishop was like a river. Nga osenako You'd just draw some ne gusigala nga gukyakulukuta. and it would continue flowing. Naye UCC yatandika mu 1994 But United Christian Center began in 1994 mu ngeri eya wansi ennyo. in a very low state. Omusumba waffe eyali atusumba mu biseera ebyo, Our pastor, who was pastoring us by then, eyali akulembera Heritage, who was leading Heritage, bwe yamala okuvaawo, after he had left, in fact yali awuguseemu. in fact, he had drifted away. Yali awuguseemu nga waliwo ebimugudde nga bimanyi ebintu by'ensi. He had wandered away. There are some things that had wandered him away, as you know, the things of this world. Bishop yali omu ku basumba abali basumba ezzengebe. Bishop was one of the pastors who were pastoring in Zengebe, Era yali mwana wa waka. and he was a son at home. Ye yali nga pastor, He was a pastor, ffe abalala ffenna but all of us twali baana. were children. Twali nga tetulina kye tumanyi. We didn't know anything, Naye ye yali musumba, but for him he was a pastor. era olw'olumu yajjanga n'ajja n'atukyalirako ku kkanisa eya Heritage. And sometimes he would come back and pay us a visit at Heritage. Bwe tutuuka ekiseera ng'omusumba adduse nga takyaliwo ali mu kwekweka, When time came, after the pastor had run away and was in hiding, abaaliwo mu kiseera ekyo abakakiiko baatuula ne bagamba bannange ki ekigenda mu maaso. those who were present by that time sat in a committee and were asking themselves what is going on. Amagye gaffe agaali ezzengebe ne bagasikayo ne bagaleeta. And they pulled back all our soldiers that were in Zengebe. Ate era bishop yatunnyonnyola n'atugamba nti agenda okujja, yali yamaze dda ate okukifuna ye ng'akyali eri. And Bishop explains to us that by the time he came back, he had already received it while still there. Musumba bwe yamanya nti waliwo ate omulala akomyewo n'avaayo gye yali yeekwese n'atugobawo. When the pastor got to know that there is another one who has come, he again came back from his hiding place and chased us away. Era gano ge mazima yagenda okumaliriza ng'ekkanisa agitunze And this is the truth. By the end of the matter, he had sold away the church na buli kintu kyonna ng'akitunze. and everything else. Zijjukira tulina gita gye twali tuggyeyo. I remember there is a guitar we had come with. Mwami Kato oyo Hussein oyo yali agiguze ng'ekyali mpya. It had been bought by Mr. Kato Hussein and it was still brand new. Ne tugamba eno tugenda nayo. And we said we are going away with this one Kubanga baagireeta nga taliiwo. because they brought it in his absentia. Naye Bishop waffe Senfuma n'agamba mugikwate mugizzeeyo. But our Bishop Stephen Senfuma said, get hold of it, take it back. Ne tutambula ne tugenda ku Good Times. And we went to Good Times. Service eyasooka yatandikira ku Good Times ng'ekyali awo nga kasomero kakyali katono nnyo nnyo. Our very first service began from Good Times. It was still a small school. Ne tusabawo, And we prayed. ne tusibawo kitenti ekyali ekizibu ennyo nga kiyiwa ettaka. And we put up a very dangerous tent that would cause soil to fall down. Era mu service eyo eyasooka And in that very first service, Bishop yayita omutume mulindi.
our bishop called Apostle Mulinde. yajja He came. n'ajja yalina kwaya gye yalina. He had a choir with him. Ndowooza teyaweereza, yayimba buyimbi mu kwaya. I think he didn't minister in the word, he just sang in the choir. Naye nga bishop yali amumanyi ne musumba Nelson be baali bamumanyi by But then. it was only Bishop Stephen and Pastor Nelson who knew him by then. Nga tuyise ekiseera kitono twafuna omukyalo omuzira kisa n'atugamba tuveyo eri gye twali tupangisa. After a short while, we got a good Samaritan who told us to come from the place we were renting. Ku good times tetwalwayo nnyo. We never took a lot of time at good Ne times. tudda mu kibizzi awo. And we went to Chibizi. Omukyala n'atuteeka awo mu kibizzi. And that woman put us in Chibizi. Mu kibizzi bishop n'atusitula. And while in Chibizi, the bishop carried us. N'atugamba tuzimbe ekkanisa. And he told us, let's build a church. N'atugamba tugenda kuzimba ekkanisa nga y'amabaati 10. And he said, we are going to build a church with 100 iron sheets. Naye nga mu kiseera ekyo okutugamba amabaati 10 nga tulabanga omuntu bw'anaakugamba nti oba ogenda kugula ekiwawatiro ky'ennyonyi. But by then telling you 100 iron sheets, it was equivalent to someone telling you that you're going to buy a part of a plane. Tugula amabaati mpola mpola. And we bought the iron sheets. Tugula bubenchi. We bought the benches. Omulimu ne gugenda mu maaso. And the work continued. Buli mutamiivu ow'oku Kasubi n'ow'oku Kiwunya yafuna omukisa ogujja ogututawaanya. Every drunkard in Chiwunya and in Kasubi got an opportunity to come and bother us. Bishop yatusimba ku musingi ogw'okusaba. Bishop established us on a foundation of prayer. Twasulanga mu kibaati kyaffe ekyo. We would sleep in that iron sheet Naye structure. waliwo lumu omutamiivu lwe yagaana okusaba. But there is a time when a drunkard refused to pray. Yatugwamu n'agamba nti mubikomye awo. He came into our midst and said, can you stop immediately? Twalwana n'omutamiivu paka ku makya We fought with the drunkard till morning ng'agambye mubikomye awo. when he had said that stop praying. Kanisa tekuli nzigi ziggala. There are no doors to close up the church. Twabanga oluusi nga tuli mu service. Sometimes we would be in service. Omu n'ajja mu byati byaffe byaliwo ebiti nga biri ku kkubo. Our iron sheets were along the way. N'akwate omuti n'agenda ng'ayisaako be jjukira ebyuma bye twalina ebyuma nga by'amaanyi nnyo nga ŋŋoma. And this person will get a piece of stick and begin to scratch along the iron sheets to and fro. And remember, the machines we had by then were drums. Era omukubi w'ebyuma eyali asinga omukugu ennyo nga bamuyita omusumba Efulayimu Nnyonyi Ntono. And the greatest instrumentalist that we had of the time was Apostle Ephraim Nyonyintono. Omulala yenna bw'agikwata tugira ntugamba mukyuse Nnyonyi Ntono ng'alina engeri gy'akubamu eŋŋoma. Ffe ne tulaba ensi yonna nga tugimazeeyo ng'agikuba n'owulira ng'esinda muneeno esinda mune ne tuwulira ne tugamba nti ne bw'akomawo kaakati ensi yonna tugimazeeyo. And if anyone else would go on those drums, we would not feel okay. We would wish Apostle to go on those drums because there is a way he used to drum and you really feel like the whole heavens have come. Bwe twagenda tulinnyako mpola. We went on going to another level. Ne tufuna omusumba ennaku ezo yawummudde. In fact yasoose bishop ennaku nga bbiri nga bamuyita musumba Kaddu Bernard. We got a pastor who actually also rested 2 days before our bishop rested, called Pastor Kaddu Bernard. Yatupangisanga akalanga 1000 zaalinga 3. We had an advert that we used to make and it was always for 3,000. Katongole oyo yali era nga amanyi okuyiiyayiiya alina engeri gyakagiragiranga naye kalinga akantu kaawaka bwe kati n'akajjajjangamu amaloboozi. Katongole is always good at thinking about some innovating things, and there's something that he innovated that he would bring voices from it. Kati ne tukagatta. And so we joined it up. Tugatte akalanga. We joined up the keyboard n'akazindaala akaaliwo. with the microphone that was around, Omutume Nnyonyi Ntono n'adda ku ŋŋoma. and the apostle would go on the Ekintu ne drums, kyetabula. and then we would have everything Kati done. ewula akatogo lino ttendo lya ŋŋoma ate kuno kuliko ali ku nnanga entuyo ne ziryoka zikka. Now you would really see when we have someone on the drums and another one is on the keyboard, and we would really sweat. Kiki ekinjogeza bino njagala kukulaga UCC gyevudde abamu bagira bulabi ne balowooza nti ebintu bibeera bwe bityo, naye Katonda bw'aba ng'ayisa omuntu asobola okumugabirira ate asobola omumuyimusa.
Why am I saying all this? I want to show you where UCC has come from, because some of you see it in its present state, but I want you to know that God can pick someone from anywhere and provide for that person. ate n'ekirala era kye twebaza Katonda nti omukulembeze waffe yalina okwolesebwa. And another thing that we thank God for is that our leader had a vision. Twamugoberera olw'okwolesebwa ng'atulaga mu maaso gye tugenda. And we would follow him because of the vision that he had. He would show us ahead of time where we are going. Twatuuka ekiseera Time came. n'agamba tugenda kutuuka ekiseera ng'ayogera ebigambo by'olabanga biringanga omuntu oba kikiika nga kati bwe banaakugamba ggweyo gy'oli ne bakugamba nti essaawa yonna bakufuula prime minister. He would speak words that are not easy to comprehend, just like they would tell you wherever you are that anytime you're going to become a prime minister. N'agamba nti tugenda kugula ekittaka mu kitundu kino. And he said, we are going to buy a very big plot of land in this place. Naye natunulanga mu Kasubi ne nnoonya we tugenda okugula nga Kasubi nga bwe mumanyi kayumba ku kayumba n'ogamba tulirugulawa tulirumba Ssaabasajja ku lubiri lwe tulikola ki? But I would look around in Kasubi. As you know, Kasubi, it's house after house after house. And I would wonder where we are surely going to buy this land. Are we going to go to the king's place and buy that land? Naye Katonda bw'abanga akuyise era akuteekerateekera n'ekifo wawo ogenda okukolera emirimu gyo. But when God calls you, he also prepares for you a place in which you are going to do your things Ngeri from. y'ekyewuunyo In an amazing way, twafuna ekifo wano eno. we got a place here. Naye nga tetulina ssente ge mazima. But the truth is that we didn't have money. Essente ezaaweebwangayo The money that would be offered in church. kati musobola okutulaba nga kaakati bwe nnyambadde ntaddeko n'ekkooti zenna n'ettaayi. You would see us the way we are, just like I'm clothed today. I have a suit, I have a coat, I have a tie. Naye gano ge mazima. But this is the truth. Ne bwe twajjira wano Even at the time when we came here, omugagga waffe yali asinga wano obugagga baali bamuyita Makune nga yalina eggaali nga yagipaakinga awo. the richest man in this place was called Makune, and he had a bicycle. He would come and park it there. ng'essente ze tuwaayo nga zimaze okuweebwayo And all the money after being given or offered, nga zakusaasira. he would have mass on it. Ne tujja mu kifo kino We came in this place. baakitugamba miliyoni emu n'ekitundu. They told us 1.5 millions. Naye mu bulumi twali tumaze nga Bishop yatugamba essente ezo engeri gye tuzifunamu zonna tuziteeke ku akawunti. But in great pain, the bishop had told us that the whole money that we get, let's put it on the account. Ne yeerumya. And we suffocated. Waliwo omu eyagenda n'agenda waliwo okuba Bishop yave ezengebe alina ow'omukyala we yasula eyamuwa ruumu. There is a place that he used to rent when he came from Zengebe. Ne bamugamba ebintu obireeta ddi? And they asked him when he was to bring his things. N'agamba bijja. And he said they are coming. Naye twamanya luvannyuma bwe yatunnyonnyola n'agamba nti saayinaayo kintu kye nali ndeeta tekyaliyo. But we got to know later that he had nothing to bring. Abaana abamu baba bagiraagira bwe bati mu ruumu gye baali bamuwadde nga kuliko kakateni bwe kati. When some of the children were playing around in the room he had been given with a curtain, Abaana ab'ekyejo those full n'abikula children, Bishop gy'asula. and he opened the curtain to see where the bishop sleeps. Yakomawo n'atuwa obujulizi. He came back and testified. Naga naye abange omusajja atukulembera mumanyi bwe yeebaka. And he said, but do you know how the man who leads us sleeps? Nawe njudde kakateni. I drew away the curtain. Omusajja agwa ku mukeeka. The man sleeps on a mat. Tekuli wadde akatto. There is nothing like any bed. Talina kapiro. He has no pillow. Nga ku mukeeka kwagwa. He has nothing. He lays on the mat. Eyo Bishop gye yatandikira. That's where Bishop began from. Ne twebaza Katonda But we thank the Lord olw'omulimu omunene. for the great work. Ne tujja ne tugula wano. We came and bought this Era bwe place. tugamba okugula And when we saying buying, oyo naye Katonda. that is also God. Simanyi ndagaano mmeka ze twakola mu kugula wano. I don't know how many agreements we made in buying this place. Mu kiseera ekyo nze nali ng'omuwandiisi. By that time, I was the secretary. Nga nze muwandiisi. I was the secretary. Era kati bwe ndaba abantu abaana be tufunye abawandiika noweeraba nga gwe wali omuwandiisi naye oweesekerera ekisa kya Katonda abange kiyamba. When you see
the people we have today who are secretaries, and you remember I was also secretary, surely you wonder the grace of God is ate era nga sufficient. nze nkuuma ebintu bya church. And I was also the security guard over the things of the church. Ebyo byonna ebiwandiiko. All those titles and documents. Tusooka tubayo $5,000. First gave them 500,000. Tuddeyo ne tulangirira mu church. Went back and declared in the Bishop church. n'agamba twasasudde ku ttaka $5,000. And the bishop said we have so far paid 500,000 on the land. Ekkanisa yali egwa n'eddalu. The church ran crazy. Ne tutandika okusonda. And we started contributing. Bwe twafuna 10 ne tugenda nga tuliwaayo. When we got 100,000 and went giving in, bwe tutyo paka le twatuuka wano. that's how we started till we reached this point. Ekifo kino kyali kizibu nnyo ng'awo tewayitwa. This place was so dangerous. Era nzijukira waliwo le baatuyitako mwero sitwagenda na katongole oyo. I remember Bishop yatusindika. there is a time we were called in the LOC. We went with Katongole. Ne batusindikayo nga batugamba nti tubawogganira. They told us to go there and explain why we are shouting for them. Bishop n'agamba Semakula ne Katongole mugende. And Bishop said, Semakula and Katongole, please go. Tula mwero si. And we sat in that council. Tebaatumanya. They never knew us. Ne bagamba bwe bati. This is what they said. Abantu bano batuwogganira. These people are shouting for us. Naye tukoze tutya? But what can we do? Kansala yaliwo n'abagamba. The counselor was there, told them, Bannanga abantu abo mubaleke. you leave alone those people. Baleese enkulaakulana. They have brought. Mujjukira abantu abo nga waali tewayitibwa. You remember that no one would pass in that place. Naye abasajja abo bwe bazze. But when those men came, Mulaba ekitundu engeri gye kigenda mu maaso. are you seeing how the place is prospering? Katonda bw'aba akuyise, When God calls you, mwana wange n'abakulinaanye bakiraba ate n'ekitundu nakyo kisituka. even your neighbors can notice it, and even the whole place will begin to Ebyo prosper. kambiveeko kuba nina sitole ennene nnyo. You know, I have a very big Naye story. ekimu kugabadde amaanyi But one of our strength, agayusisa agatutuusizza the wano strength of UCC that has helped us reach this bubadde place, bumu. it has been unity. Situmanyi Bishop wa gye yajja magezi ago We don't know. okusinziira ku kusoma kwe nga bwe mukumanyi. We don't know where Bishop got all that wisdom, depending on his academic level. Nakkiriza n'akibikkulirwa okusobola okuba nti tukolera wamu. And he allowed to be revealed to it that we may all work together. Ate ekirala ekyama kyabadde nakyo nga nange era nkisaba Katonda singa n'amala akimpa. And another secret that he had, which I'm praying for to also have it, Amanyi okukuuma abantu. he knows how to keep people. Kati gwe bw'olaba emyaka egyo gyonna. Now when you see all those years, By the way nnyimiridde wano by the way I stand here ng'omukulu ow'abakadde as the leader of the elders, era natumiddwa okuva mu lukiiko. and I was sent from the council, Olukiiko olw'abakadde the council of the elders, n'abasumba and all the pastors. twatudde wamu We sat ne together, bansindika olunaku olwaleero and they sent me this day nze mba mpeereza that I may come and minister, ndage wa gye tuvudde. and I show you where we have come Bwe naamala from. ngenda bbawo ekigambo mu dakiika ntono nnyo. And after that, I will give you the word in a few minutes. Naye Bishop yatuyigiriza ebintu bingi. But Bishop taught us so many things. Tuli kye tuli lwa kubeera ye. We are what we are because of him. Ekirala yatuyigiriza obugonvu. Another thing he taught us humility. N'ekirala kye ngenda okwogerako And another thing I'm going to talk about, okugondera obukulembeze. obeying the leader. Kye kimu ku bituyambye okubeera awamu. It is one of the things that has helped us to stay together. Yatuyita n'atuteeka wamu. He called us and put us together. Gano ge mazima. And this is the truth. Buli kyonna kye yawulira nga tukyetaaga yakituwa. He gave us whatever he felt that we needed. Twali tetumanyi kusoma Bayibuli. We didn't know how to read the Bible. Yatutuuzanga wano He would make us sit here ekiro at night, n'agamba mubikkule and he says open. ne tuva ssuula ku ssuula And we begin chapter after chapter. ne tugenda nga tusoma. And we went on reading. Twatuula wansi okumala ebbanga ddene We sat down for a very long time nga tatukkiriza kuyoereza. when he does not permit us to Naye nga ne minister. bagamba naffe era naffe twali tetwagala nga era tetumanyi bye tuweereza. But still, surely, we also didn't want, because we didn't know what would minister Kambeeko in. bujulizi olunaku lwe yasooka okuŋŋamba nti ogenda kuweereza. Let me testify on the first day he told me that you're going to minister. Twali tuli mu lukiiko We were in the meeting, n'agamba bw'ati. and this is what he said. Wiiki eno This week, oba lwali lwa Mande twakuŋŋaananga okuva ku Mande paka Lwakutaano. we would meet from Monday to Friday. N'agamba ani agenda okuweereza? He said, who is going to minister? So ye akimanyi. Yet for him, he knows it. Semakula yagenda He okuweereza. said, Semakula is not going to minister.
Nentuyana nenkala nentuyana nenkala. I was sweating and drying up. Siweerezangako. I have never ministered. Nenzirayo kate nga amaze okwogera. I went back home. Neŋŋamba oba n'akikyusa teyakikyusa. And I thought maybe he would change, but he didn't change. Neŋŋenda nempandiika ebintu byange. I went and wrote down my things. Nawandiika kumpi ekitabo kiramba. I wrote almost the whole book. Ng'obaka njagala ate nsome busome. I wanted to just read the Ne bwe message. nagirangamu nne nga ajja kukyusa. But whenever I would come back, I would say maybe he will change. Olunaku bwe lwatuuka When the day came, ne nzijja n'ebitabo byange I came with my ne books, Bible. with the Bible. Ne nga ajja kukyusa. And I said, no, he will change. N'alinnya ku kituuti. He stepped on the pulpit N'asooka n'ayimba. and first sang. N'asabisa. He also led in prayer. Nga nze ndi wali njugumira bwe nti. And I was there shaking. Bamanaga nti katwanirize omuweereza ow'olwaleero nali manya akivuddeko. Andrew Semakula gy'atuwa ekigambo. And after he said, let's welcome today's servant, Andrew Semakula, to come and give us the word. Ne nninya n'ebintu byange bye nali mpandiise nga bingi nnyo 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 nnyo. I came on the pulpit with the things I had written. There were so many. Bwe mbiwandiika nga kaakati mbibuulirako mwaka. If I write them now, I would preach for a year. Ne mbitandika. I started, Ne nsoma. I read, Ne mbuulira. I preached. Ebintu bye nawandiika nga bingi oba byekwata bitya simanyi nagenda okulaba nga biweddeyo. The many things that I had written, I don't know how they got stuck somewhere. I only realized that they were over. Ne nsabisa. I led in prayer Ne muyita Bishop. and I called the bishop N'agamba back. mukube engalo. And he said, clap your hands. Kigambo ky'amaanyi. It is a powerful word. N'anzizaamu amaanyi. He encouraged me. Bwe yamala ne ŋŋamba ehu. Afterwards, I said, oh. Bwe yatuula wali n'aŋŋamba. When he sat there, he told Ekyo me, ky'okutteko kyennyini. that very thing that you handled, Kibadde ky'amaanyi nnyo. it was so powerful. Enkya ky'oyongerako. You are beginning from there tomorrow. Mpulira ate nga nnyongedde effumu eddala. I had like he had again pierced me. Abadde muntu amanyi okuzimba. He is a person who knew how to build up. Atuzimbye nga tuli wamu. He has built us together with him. Era tuzimbye mu ngeri y'okwetoowaza. And he has built us in the area of humility. Atuwadde buli kintu kyonna kye He twandyetaaze. has given us whatever we would need. Atuwadde chances okuweereza mu areas He ez'enjawulo. has given us opportunities to minister in different areas. Nasooka ne ŋŋendako mu kwaya. I first went in the choir. Abakwaya be bangobayo ne baŋŋamba nti tolina ddoboozi naye nga nayo nagendayokko. It is the choir members who chased me and they said you don't have a voice, but I've ever been there. Eyaliyo yali mukwano gwange bamuyita Emma ye yambulirawo kaati n'aŋŋamba tambula genda ekiyitibwa eddoboozi toliina. Naye nga Bishop namuga ngenze mu kwaya nanga genda. The one who was there, who was my friend, he told me clearly that you have no voice, please march out of the choir. But yet the bishop had told me to go there. Ne mpeereza mu biti eby'enjawulo. But I have served in different categories, Mu biti eby'enjawulo. in the different Ne positions. nkulembera ku basabi. I led prayers. Kye nasembayo yali kubeera administrator mu kifo kino. My last position in this place was an administrator, Paka lwe nansindika ngende e Mukono. until he sent me to go to Mukono. Ndowooza ebirala naabyogera mu maaso. I think I will speak out others ahead of Naye time. Bishop we yadde tannafa But before Bishop died, alina ekintu kye yakola. there is something that he did, Era abadde akyogera. and he has been speaking it out. Ng'agamba. And he would say, Nze ŋŋenda kubalekera omuntu me, I'm going to leave you with a agenda person okusumba ekkanisa eno. who is going to pastor this Era church. gano ge mazima. And this is the truth. Bishop omuntu yamulekawo. Bishop left the person behind. Naffe ng'abaweereza tubere tumumanyi. Even we as ministers, we didn't know him. Yamugamba mami, He told him to mommy n'amugamba ku bakadde abamu ab'enjawulo. and some different elders, Ate naffe abantu ng'abamu. and even some of us. Otunula ne bwe mbeera baana mu famire n'omanya naye ono naagenda kutwala ekifundikwa kya taata. You would look around and say, surely this one will take over the father. Bwe twatuddeemu When we sat ng'abakadde, as the elders, ng'abaweereza abasumba, as the pastors and ministers, ne batwanjulira ani agenda okubeera ngadda mu kifo kya Bishop. and they introduced to us who is going to come in the place of Bishop. Era njagala kubategeeza mwenna abampuliriza. And I want to assure you who are listening to me, Omuntu Bishop gwe yalonda. the person that the bishop left Ate ffe behind. Bishop kasita amala okwogera ekigambo. And for us, once Bishop speaks a word, Ffe tukiddamu tugenda ku kigambo kya taata waffe. we go by it. Ffenna wamu nga ttiimu. All of us as a team. Simanyi oba twabadde nga bameka. I don't know how many we were. Twabadde abantu ndoza nga tusukka mu 15.
I think we were over 15 people. ffenna twagambye bugambi nti yoyo gwe yalonze yoyo omutuufu ayo yasaanidde taliiko kinenyo. We all say that surely he is the one that he chose and there is no blame. Era nga ye musumba Serumaga. And he is Pastor Serumaga. Nzize okubagamba olunaku olwaleero. I have come to tell you today. Agenda okubeera nga atwala omulimu guno ogwa UCC mu maaso. The one who is going to take on this work of UCC ye musumba Joseph Serumaga. is Pastor Joseph Serumaga. Ekyo ng'abakadde n'abasumba tetuyinaamu kantu konna kwesalamu kukola ki oyo yagenda okutwala omulimu guno mu maaso. And all of us as pastors and elders, we have nothing else to say. He is the one that is going to take us on. Lwaki omusajja oyo asaanidde okutwala omulimu? Why is that man worthy to take on this work? Omwaka gwe mbagambye mu 94 That year I have told you 1994. omusajja oyo yali akyali mwana muto. That man was still a young boy. Era abalina ebifaananyi banaabiraba. And those who have the photos you can see. Yalinga mu kwaya He was in the choir eyitibwa Coroner's Choir. called the Coroner's Choir. Nga lusajja luwanvuwanvu bwe luti. He was a tall boy. Kati okuva ku lunaku lwe twatandika kumpi abaddemu wadde abadde mwana. Now from the very time we began, he has been here though he was still young. N'agenda ng'alinnya And he went on paka le baamulinyisa okutuuka ku busumba. until he was made a pastor. Gano ge mazima. And this is the truth. Omusajja oyo tetumuyinaako kintu kyonna. We don't have any issue against that man. Tetulina kantu nakamu nti oba Serumaga yayombye bw'ati, oba Serumaga yagiza omuwala n'amukola bw'ati, oba Serumaga yatutte ssente bwe ziti. Bw'ebeera integrity omusajja agiyina. We have nothing to accuse him that probably he did this or he did this or he took the other money. If it is to have integrity, he surely has it. Era erinnya ebaalireese twakubye mu ngalo ffenna tumugamba nti emikono gyaffe giri mabegawo kola omulimu gwa Mukama. And when they mentioned his name, we all said that our hands are behind you. Please do the work of the Lord. Era abali eyo kaakati And those who are outside there mulina now, taata wammwe. you have a father. Musa bw'amala okuvaawo After Moses departed, Katonda ayita Joshua. God calls Joshua. Ayinza okubeera nga teyenkana bishop. He might not be equal to Bishop, naye ne bishop teyali bw'atyo. but even Bishop was not like that in the Ekikola beginning. enjawulo kasita Katonda amala okukulonda. What makes a difference is the Lord appointing you. Katonda yalumba Joshua n'amugamba ddamu amaanyi. God confronted Joshua and told him, be strong Kuma omwoyo. and be courageous. Ndi wamu naawe. I am with you. Lwaki? Why? Yamulaba ng'atidde. If you saw him fearful, Naye nga Katonda amanyi. but the Lord knew, Bwe mbeera naawe osobola okukola eby'amaanyi. if I am with you, you can do mighty things. Abantu bonna ab'amaanyi All powerful people, tebatandika nga b'amaanyi. they don't begin strong. Katonda anoonya abantu abalabika nga abatasobola. God looks out for people who seem not to be able to do Ekikola it. enjawulo mukono gwa Katonda kubeera ku bulamu. What makes a difference is the hand of God to be upon your life. Oyo omusajja ajja kutwala omulimu guno mu maaso. That man will take on this work. Ate tugenda kukolera wamu nga ttiimu. And we are going to work together as a team. Nga muzeeyi waffe bw'agireseewo. As the bishop left it Kati behind. nze ndi w'emukono. Now me, I am in Mukono. Naye bishop okuyita obuyisa abasumba tekitwa ddakika 3 mubadde mutulaba nga twatuuse dda buli omu gy'avudde. But when Bishop merely calls the pastors, it would not take 30 minutes before we all arrived. Era n'olwajjo Even yesterday, wadde waliwo lockdown. however much there is a lockdown, Kasita twagambye ntutuule. when we decided to sit Tulina together, obumu bwaffe we have our unity kubanga yabutusigamu. because he sawed it in us. Twatudde wamu We sat ne together tukkiriziganya and we agreed wakati mu ssanyu, amidst joy, wakati mu mirembe, amidst peace, ffenna nga tulaba omu ku munnaffe yatutwala mu maaso. all of us seeing that one of us is now leading By the way us. twasanyuse na nnyo. By the way, we were so excited. Bishop okutuleetera omuntu gwe tukuze naye omwana ow'omu nnyumba abadde ku bigere bye. Bishop having left us with a son in the house who has always sat at
his feet. Amuyonsa amanyi buli kintu kyonna. He has circled him, he knows everything. Muganda waffe Joseph Serumaga. Our brother Joseph Mukama Serumaga, ali naawe. the Lord is with you. Abakadde tuli naawe. Elders are with you. Abasumba tuli naawe. Pastors are with you. Ojja kukola omulimu. You are going to do the work. Mukama kasita abeera nga ali As naawe. long as the Lord is with you, Byonna bisoboka. all things are Kati temuli possible. bamulekwa. Now you are not orphans. Waliwo Joshua yazzeewo. There is a Joshua that agenda came okusikisa abaana ba Isirayiri ensi ensuubize. who is going to help the children of Israel inherit the promised land. Amiina. Amen. Njagala kati genda mu maaso. I want us now to continue. Ndowooza ekyo kimaze okuggwa. I think that's done. Sangula amaziga. Wipe away your tears. Akuba amasimu ng'olina ky'obadde onoonye ewa Pastor Senfuma. Those who are calling Pastor Senfuma seeking out for Olina anything, ekizibu ky'oyitamu. you have any problem you're going through, Wamaze dda okufuna Pastor Senfuma origino. you now already have Pastor Senfuma original, Ye Dr. Serumaga. and he is Dr. Serumaga. Kati kangende mu kigambo kya Katonda. Now let me go into the word of God Mu bwangu mu dakika zensigazaayo. very fast in the few remaining minutes that I Ngenda have. kwogera ku kussaamu ekitiibwa obukulembeze. I'm going to talk about honoring or obeying leadership. Honoring authority. Honoring authority. Okugondera obukulembeze. Honoring authority. Kantandikire mu kitabo kya Peetero ekisooka essula 2:13. Let me begin from 1 Peter chapter 2 and verse 3. Okugondera obukulembeze. Honoring authority. Peetero ekisooka 1 Peter essula 2:13. chapter 2 and verse 3. Agambye bw'ati. This is what it says. Verse 13. Sorry. Mugonderenga buli kiragiro ky'abantu ku bwa Mukama waffe oba kabaka nga y'asinga bonna. Peetero ekisooka 3:13. First Peter chapter 2 verse 13. Submit yourselves to every ordinance of man for the Lord's sake, whether it be to the king as supreme. Kisome ng'okinyweza kakatuule. Submit yourselves to every ordinance of man for the Lord's sake. Mugondere buli kiragiro ky'abantu ku bwa Mukama waffe obanga kabaka nga y'asinga bonna. Submit yourselves to every ordinance of man for the Lord's sake, whether it be to the king as supreme. Obanga baba amasaza nga ye yabatuma olw'okubakangavvulanga abakola obubi n'olw'okusiimanga abakola obulungi. Or unto governors, as unto them that are sent by him for the punishment of evildoers and for the praise of them that do well. Kubanga Katonda bw'ayagala bw'atyo mmwe okusirisanga abatamanya obutamanya bw'abantu abasirusiru nga mukola obulungi. For so is the will of God, that with well-doing you may put to silence the ignorance of foolish men. Ng'ab'eddembe so si ng'abatalina ddembe lyammwe olw'okukisa obubi, naye ng'abaddu ba Katonda. As free and not using your liberty for a cloak of maliciousness, but as the servants of God. Mussengamu ekitiibwa abantu bonna, mwagalenga abooluganda, mutyenga Katonda, mussengamu ekitiibwa bakabaka. Honor all men, love the brotherhood, fear God, honor the king. Olunyolo 18. Verse 18. Abaweereza mugonderenga bakama bammwe mu kutya kwonna, si balungi bokka n'abawombeefu naye era n'abakambwe. Servants, be subject to your masters with all fear, not only to the good and gentle, but also to the froward. Okugondera obukulembeze. Obeying authority. Ekimu ku kintu ekituyambye okusobola okutambulira awamu yatuyigiriza okugondera obukulembeze. One of the things that has helped us to walk together, he taught us how to honor authority. Kugondera bukulembeze. Honoring authority Songa nkulu nnyo yiga okugondera obukulembeze. is a very big issue. Learn how to honor authority. Nze bwe nali nga ngenda e Mukono, When I was going to Mukono, Bishop namugamba kyali kipya nga tutandikanga kanisa nga ffe tugitandise nga UCC. I told Bishop, and it was still new, we were beginning the church as UCC. Ne nsaba okumala kumpi ebbanga nga ngamba Mukama genda oyogere ne Bishop. And I prayed for a while the Lord is telling me to go and speak to Bishop. Ne Mukama nga mulya ngamba genda omugambe, tandika obuweereza, tandika ekkanisa.
In me, God was telling me to go and tell him, begin the church, begin the ministry. naye nga simanyi nawawe ngenda gitandika. But I even didn't know where I'm going to start from. Nensiba nensaba nenkola buli kintu. I prayed and fasted and did Bwe everything. namutuukangako nti Whenever I would come to him, ate ne mmutya. I would again fear. Nenzirayo ate nenziramu mu kusiiba. And I would go back and again fast. Tuusa ekiseera kyatuuka ne mpulira nga bwe nfa ngenda genda mu Geena. Until time came and I felt that should I die from here, I will go to hell. Tusale Namulumba. Until I attacked him. Abadde atuwuliriza. He has always been listening to us. And I told him, Bishop, mpulira Mukama ngamba okutandika obuweereza. I hear the Lord tell me to begin ministry. Nampuliriza. He listened to me. Nagamba gamba butandikawa. And he told me, where is he telling me to start it? Ne muga simanyi. I told him I don't know. Ne kyempulira. But that's what I hear. I feel. That's what the Lord is telling me. Nagamba kale kisabire nange nkisabire. And he told me, okay, pray for it as I also pray for it. Ne ntuula wansi. I sat down. Ntandika okisabira. I began to pray for it. Bishop teyaddamu kunyega. Bishop never said any word Waba again. wayise omwaka mulamba. After a full year, Twali tulina mu lukiiko wano. we were even in a committee here. Twali tulumaliriza. As we were winding up the meeting, nga temunnamala. he said, hey, by the way, before we finish, Musabire nnyo Semakula oyo Mukama yamugamba okutandika obuweereza. Ninga nti akyakijjukira. pray so much for Semakula because God told him to begin ministry. And I wondered, oh, this man still remembers it. Wadde Mukama yali aŋŋamba. However much the Lord was telling me Okutandika obuweereza. to begin the ministry, Naye nga nina okugondera Mukama wange. but I had to obey my leader. Era ne ntuula wansi emyaka emirala 4. And I sat down for more 4 years. Paka lwe yatuuka ekiseera n'aŋŋamba. Until time came and he told Genda me, onoonye ekifo. go and look for a place Otandika obuweereza. and begin ministry. Nga wayise emyaka ngenda n'okusoba. After about over 4 years, Kugondera bukulembeze. obeying authority, Katonda yali ampise. God had called me. Nandigambye bugambi ono tamanyi aziyiza ne mukono gwa Katonda. I would say this one doesn't know he's restricting the hand of Bantu bagenda mu God. Geena nga nzira ku ono. People are going to hell and I am on this one. Abagenda mu Geena ne Yesu abalaba. Those who are going to hell, even Jesus sees them. Naye okugondera obukulembeze But obeying your authority we wali omukisa. is where the blessing Najja ku is. kituuti wano n'ampitayo. He came on the pulpit and called me forward, N'anteekako emikono. laid his hands upon me, N'ansumulira buli kintu kyonna eky'omwoyo. released to me every spiritual Era aspect gano of ge me. mazima. And this is the truth. Emukono sirafuubanye. I have not struggled in Mukono. Emukono I sirafuubanye. have not struggled in Mukono. Lwaki? Why? Nagondera omukulembeze. I obeyed my leader. Na buli kintu kyonna kye nkola emukono. And everything that I do in Nina Mukono, ne kyensembyeyo okukola. there is even something I did latest. Abaye tannaba na kulabawo. He had not even seen there. Ze yiika ennya ez'ettaka ze twaguze kwe tugenda okuzimba essomero. They are the 4 acres of land that we bought on which we are going to build the school. Twamala kutuula eri ng'akakiiko. We sat there as a committee, Tuula Mukama atugambye tuligule. feeling that the Lord is telling us to buy it. Najja wa Bishop I came to Bishop ne muga Bishop. and I told him, Bishop, Mukama atugambye tugule yiika nnya. the Lord has told us to buy 4 acres. Naye tugende mu banka. But let's go to the bank. Tuyinawokko miliyoni nga 2. We have about 200 million. Twagala banka etuweeyo 2. We want the bank to also give us more N'anteekako mukono 200. n'aŋŋamba. And he laid his hand upon me Mukama and ali said, naawe. may the Lord be with you. Nga nze kasita amala okwogera mpulira Katonda ayogedde. For me, whenever I would speak, I would feel like God has spoken. Ne tugenda. We went Sente za banka zaalinga ezirwayo. as if the loan was delaying to Ne come. nkomawo wali Bishop. I came back to Bishop. Ne muga Bishop. I told him, Bishop, Ettaka bagenda naddi tutwalako. they are even going to take the land. N'aseka. He laughed and laughed. N'agamba Semakula. And he said, Semakula, Ekikyo Katonda kye yakuteekerateekera tewali asobola kitwala. no one can take what God has prepared for Njagala you. bategeeza. I want to inform you Ettaka yiika nnya that the 4 hectares of land, twazigula. we bought them, Na kaakati bali mu kukungulako muwogo. and now they are harvesting Awo cassava kumpi mu tawuni awo. very near in the town. Twaligula miliyoni 480. We bought it 480 million. Abadde tannaba na kujja kulaba we tuli. He had not yet even come to see where we Ne are. we tuli emukono tulinawo kumpi eka namba ku luguudo bwe kuti. Even where we are in Mukono, just on the Nga roadside, tugenda we have a okutwalawo. flag. As we are going to take over the place, Namala kudduka eri Bishop. I first came back to Bishop. Okugondera obukulembeze tolina ky'ofiirwa. Honoring authority, you don't lose out anything. Okugondera obukulembeze Honoring authority gabeera maanyi go. is your strength. Kangende mu Yuda. Let me go to Yuda Jude. oba ogenda wali kubikkula kyekitabo ekyo ekisembayo. Kantandikira ku lunyiri lwa 10 Yuda. Let me begin from verse 10.
ayogera ku bantu abatagondera bukulembeze. He speaks about people who do not honor authority. Naye obanga butamanya byonna babivuma bye bamanya mu buzaalirana ng'ensolo ezitalina magezi mu ebyo bazikirira. But these speak evil of those things which they know not. But what they know naturally, as brute beasts, in those things they corrupt themselves. Ayogera ku bantu abatagondera bukulembeze. He's speaking about people who do not honor authority. Zibasanze kubanga batambulira mu kkubo lya Kayini. Soma 11. Woe unto them, for they have gone in the way of Cain. Ekkubo lya Kayini buli otogondera mukulembeze, ekkubo lya Kayini tulimanyi. Whenever you do not honor authority, we all know the way of Cain. Kayini yatta Abel. Cain killed Abel. Kati ono Yuda agamba nti abo bo baba batambulira essaawa yonna basi. Now Jude is saying that anytime they can murder Ne baddukira mu kukyama kwa Balamu and reign greedily after the era of Balaam, olw'empeera ne babulira mu kuwakana kwa Koola. for reward, and perished in the gainsaying of Kor. Agamanya gonsatule gonna oli kasitajja n'ali kutuumira omwana wo omanya kuyiganako ensonga. All those three names, should someone come and name your child one of those names, you just know he has an issue with you. Kayini Cain, omulimu gwe omukulu kutta Abeli. his greatest role is to kill Abel. Balamu Balaam, omulimu gwe omukulu kudduka kgenda kukolimira baana ba Isirayiri olw'empeera. his greatest role is to run and cast the children of Israel for a reward. Koola Kor, ye yafa enfa mbi nnyo nga ye kyewaggula ettaka lyayanjuluzaako bwanjuluza liti ne limmira ne limuzzaawo. he died in a very terrible way because he was very rebellious. The earth opened up and swallowed him. Olunyolo 12. Verse 12. Bano ge mayinja agatalabika mu mbaga zammwe ez'okwagalana bwe balya nammwe, abasumba abeerunda bokka, abatalina kutya, ebire ebitaliimu mazzi nga bitwalibwa empewo, emiti egiwaatula egitalina bibala, egyafa awabiri, egyakuulibwa n'emmizi. These are spots in your feasts of charity, when they feast with you, feeding themselves without fear, clouds, they are without water, carried about of winds, trees whose fruit withereth, without fruit, twice dead, plucked up by the roots. Katonda talinayo ba self-made. God does not have those who are self-made. Katonda ekyo takikola. God does not do that. Katonda buli lw'aba ayagala okuyimusa, Every time God wants to elevate you, akuteeka wansi wa mukulembeze. he puts you under a leader. Katonda bwe yali ng'ayagala okuyimusa Samwiri, When God wanted to elevate Samuel, Kaana ng'asaba okulaba ng'azaala omwana, as Hannah was praying so much to see that he begets a ye Kaana child, ng'ayagala kuzaala mwana olubuto luzaaleko. Hannah wanted to produce that at least her womb would also have a child Manyi come olwo out of abakyala lwe it. batuuka ekiseera nga n'agamba njagala kuzaala. You know, there is a time that comes and the woman says, I want to produce. Waliwo omukyala yajja ku kyaki There is a woman who came at church, n'aŋŋamba bw'ati, and this is how she told me, pasita mpulira njagala kuzaala ndi mufumbo, Pastor, I feel I want to produce. I am married. naye ne bwe nzaalazaalayo ekintuntu nga kiri awo ne nkisuulawo nga kivudde mu lubuto, eganga avudde ne mu kuzaala agane bw'azaala kikebekebe naye nga kivudde mu lubuto nga kiwedde. Regardless of what I am producing, but as long as I have something come out of my womb. Ne mmanya nnoona ataamye kati. Now I just got to know this one. Kaana ye yali Is ayagala that war? kuzaala mwana Yes, Hannah wanted to produce a child olwa Penne yamuli obubi, because of Perina, who was badly off ate on ye her Katonda neck. ng'ayagala nabbi. And yet God wanted a prophet. Era And bwe yamala yakwata Samwiri after he got hold of Samuel, n'amutwala n'amuwayo mu yeekaalu, and he took him and dedicated him in the temple. amuteeka wansi wa bukulembeze. He's putting him under a leader. Samwiri n'akulira wansi w'obukulembeze. Samuel grew up under a leader. Omukulembeze takolamu by'oyagala, A leader does not do the things that you want, naye Katonda akuteeka wansi w'omukulembeze ekiri mu ggwe kisobole okuvaayo. but God puts you under a leader that what is in you may come up. Semakula
sandisobodde kubeera kaakati kyendi na kubeera musumba. Semakula, I will not be able to be what I am today and even being a Nze pastor. nali musuubuzi. For me, I was Naye a Katonda ye businessman. yali yammanya dda nti ngenda kubeera musumba. And yet God knew me way back that I would be a pastor. Kye yakola What he did kundeeta eri musajja wa Katonda n'anteeka wansi. is to bring me under a man of God. Ate Katonda akuteeka awantu And God puts you in a place okusinziira ku mbalayo. according to your character. Era Katonda atuwa abasumba okusinziira ku mbala ze. And God gives us pastors depending on our characters. Ffe abaasooka Bishop enkwata gye yatukwatamu si enkwata ey'aba. The way Bishop handled us is not the same way he has handled these ones. Yali alina okunyeenya kubanga nange nali ssebo sizanyazanya nali nkulidde mu kiwunya. He had to shake us because I was also not a joke. I had grown up in Chiwunya. Ndi site booni. I am a city born. Kiwunya boy. Chiwunya boy. Kati ng'olina okukozesa amaanyi mangi okunzigyamu eddalu, okunzigyamu obwenzi, okunzigyamu okwaka, okunzigyamu okulwana. Tukulidde mu kiwunya ffe alwana n'omala otaasa gwe gwe tukuba ojjawo otya firimu. He had to use much strength to take away immorality from me, lust from me. I grew up in Chiwunya, and whenever I would fight and you come to save us, we would all again now fight against you. Kiwunya oyinza otya okubeeraawo? How can you be there in Chiwunya Toyina muwala. when you don't have a girl? Era gwe bakubala nti wafa dda. And they count you to be impotent. Nkulidde muwala ki? I have grown up taking Nkulidde warrage. mbatamiivu. I have grown up in drunkard. Essaawa yonna waliwo ekigwawo, essaawa yonna tulwana. Anytime anything can come in the sight and we fight. Ate ekiwunya And in Chiwunya, bw'oba oyanise engoye if you have put if you've hung your clothes tebazuukusa mbwa yeebase. and you sleep, they don't wake up a sleeping dog. Kati okukyusa Semakula omuggyemu omukenenulemu Kiwunya nali kujja kutuula wansi wa Bishop Senfuma. Now changing a Semakula that you may take out a Chiwunya from him, I had to come and surely sit under Bishop Wansi Senfuma, wa bukulembeze. under the leadership. Era kino olumu yakinkola. And this he did to me one time. Nayosa mu saavisi omulundi gumu. I missed a service one Buli time. lunaku nga mbeerawo. I would be here every day. Mba ngenda okuyingira, twali tukyalina wano. Mba ngenda okuyingira ekkanisa si bweti. Nanga soko gye. As I was about to enter, he first called me Nanga lwaki tokyasaba? and said, "Why aren't you praying these days?" Ne muga Bishop by then yali pastor ne muga nayosezza mulumu. Ngoyosa otya? I told him, "Pastor, Era bwe navaawo ne nga omuntu ayosaamuko. Era ng'omuntu kuba nja kugamba okugondolooza nti byonna bibeera birungi. I told him that, Pastor, I've only missed once." And he backed at me, "Why did you miss?" And I realized, oh, you can't even miss at least once. Saagala oyosemu lunaku na lumu. I don't want you to miss even once. Kati omukulembeze alengera wala ye ng'amanyi alina kyanzigyamu. Now a leader sees ahead. He knew that there is something was bringing out of me. Waliwo we nalabira ne nga naye ansusizza nkyokya nnyo. There is a time I realized that surely no, it's too much on me. Nali siwandiika, I would not write. nali sizze na kitabo. I had not come with a notebook. N'avaayo eri ate nga n'abalala gye bali. And he came from wherever he was, and yet there were others also. N'alyoka ambuuza ne microphone. And he asked me on a Ekitabo microphone, kyo kiruwa? "Where is your book?" Ani gw'oswazaswaza? Naye omukulembeze bw'atyo yaba amanyi kyagenda okujjamu. Oluusi omukulembeze by'akola tebikusanyusa ng'abikola, naye mu maaso eyo w'ogambira nti weebale olina omulimu gw'onzigyemu. A leader is always like that. He does not do the things that you want. And you may not understand it at that moment, but it's afterwards that you realize that, oh, he had to do this to me. Kaŋŋende wano eno ndowooza kakati mu Peetero 5:5. Let me go to Peter 5:5. Kasita tukyalina saaviisi endala. Good enough, we have another service. 5:5 Peetero. Peter 5:5. Peetero ekisooka Sura 5:5 agamba bw'ati: bwe muti abavubuka mugonderenga abakadde, era mwenna mwesibenga obuwombeefu okuweerezanga mwekka na mwekka, kubanga Katonda aziyiza abamalala naye abawombeefu abawa ekisa. 1 Peter 5:5. Likewise, you younger, submit yourselves unto the elder. Yeah, all of you be subject to one another, and be clothed with humility, for God resisteth the proud and gives grace to the humble.
omuvubuka a young man, oba omuntu yenna or any person. bagambye gondera obukulembeze. They have told you that submit to authority. Ekisooka omanyi nnyo, First of all, you know a lot. okwata essimu You get your phone. oyina ebintu by'obikkula. There are things you open up. Kati oluusi omukulembeze bambi tabimanyi. And sometimes the leader is not aware. Ekirala wasoma nnyo, Another thing, you're so educated. ebintu ebirengerera wala, You see things from afar. oyina ttamu z'okozesa awo ndala nnyo, There are terms that you use that are so unique. n'omulembe gw'oliko gwa .com. Even your generation is a .com one. Ebyo byonna tubimanyi. We know all that. Naye Bayibuli ekugamba But the Bible is telling you, gondera obukulembeze. submit to authority. Obutagondera bukulembeze buzibikira ebirabo ebikulimu. Failing to honor authority blocks the gifts that are in you, Naye banga tebivaayo. that they may not come out. Buli otogondera bukulembeze, Every time you do not obey your leaders, ebikulimu tebivaayo. what is in you will never come out. Emabega w'okugondera obukulembeze Behind honoring authority, waliyo emiganyulo ng'omukisa, there are benefits like blessings. waliyo emiganyulo mingi. There are many benefits. Bwe tokisomangako, Have you never read mu about Isaaya it? essula esooka olunywa 19. Isaiah chapter 1 verse 19. Bayibuli egamba bw'eti, This is what the bwe Bible says. munaagondanga If you are willing and obedient, munaalyanga ebirungi ebyensi. you will eat of the good of the land. Naye bwe mutagonda, But if you disobey, ekitala kye kigenda you'll be okubalogererako. eaten by the sword. Kati bw'ogonda, Now when you obey, ne ku bino ebirungi ebyensi, even among these good things of the earth, Katonda taddiiringa na kyewaggula. God does not deal with rebellious people. Katonda God ayagala muntu mwetoowaze. wants an obedient person. Kansome olunyirira olusembayo. Let me read the last verse. Luno luli mu kubala. It is in Numbers Essula 19 chapter 19 olunyirira 15. and verse 15. Kubala Numbers, lugamba bwe luti. Tina buli kintu ekyasaamiridde ekitaliiko kisaanikizo ekikisibwako ku kyo si kirongoofu. and every open vessel which has no covering bound upon it is unclean. Buli kintu ekyasaamiridde Every vessel that is open, ekitaliiko kintu kikibikkako. that has no cover upon it, Bayibuli egambye si kirongoofu. the Bible said that it is unclean. Kasita oba nga tolinaako akubikkako, As long as you have no one to cover you bw'oba up, nga tolina ayogera eri bulamu, if you have no one to speak into your life, bw'oba nga togondera bukulembeze, if you do not obey leadership or Bayibuli authority, egambye toli mulongoofu. the Bible said that you're unclean. Yuda agambye mbu abasumba abeesumba bokka. Jude said that only the pastors that pastor themselves. Katonda talinaayo abo basupasita bakyali mbu bw'ova ku Yesu odda ku nze. Ekyo tekiriiyo. God has not those superstars that say that immediately after Jesus, I come next. Era abakyala bangi And there are very many women amaka gabalemye. who have failed out in their Naye families. ng'ekibalemezza amaka But why have they failed out? kugonda. Obedience. Olemeddwa kugondera mukulembeze, You have failed to submit to the leader. amaka ne gakulema. And then you fail out on your Era bw'olemwa family. okugondera obukulembeze ozunga nnyo. And once you fail to submit to the leader, you wonder so much. Ojja kufumbirwa nnyo. You will get married so much. Ojja kugezaako ekiwunya. You will try in Chiwunya, Gezeeko enaakulabye. try in Nankulabye. Mwaka oguddako olina muŋŋoona. The following year, you're in Namungona. Nalwo oli Kawaala. The other year, you are in Kawala. Ate buli gy'ogenda ozaala bw'otyo. And wherever you are producing. Olina akakulembedde You wakatuuma kiwunya. You have the firstborn is called Chiwunya. Akaddako The secondborn, n'akulabye kiyayezooni. Nankulabye. Akookusatu The thirdborn, namuŋŋoona. Namungona. Ate oyitaako emabega. And now there is the last Gwe born. Nansana yanguwako. You Nasana, hurry up. Kyokka ate weetisse kikoni. And yet you're carrying Chikoni. Ojja kgenda ozunga bw'otyo paka lw'olikkiriza n'ogondera obukulembeze. You will go wandering just like that till you obey and come under leadership. Ate bwe kityo That's how it is. amaka gabeeramu bantu ng'oli mwetegefu kugonda. Homes will always have the people who are ready to be Katonda obedient. asobola okukuwa akasajja God can give you a man ka ne bw'okasenawo otyo okanyuguliza eri ku kisenge that even if you carry him away like this, you can throw him on the wall, ng'oli munene nnyo for you're very fat. era tolina nakikugaana gejja. And surely you have nothing to restrain you from Why? fattening. Why? Bw'ofumba When you cook, oloza ku munnyo ololeza ku kisambi. you Bw'ogenda okugira kuti buli kintu kyonna ekibumba n'olya kakati tolina kikugaana kugejja.
You are eating everything that you want, so there is no reason as to why you should not fatten. Kakati kano yakuwa kampi. Now this one is very short, the husband. Okatunulira oti, Then you look at him like this Kampala and say, enywera muguwa. this one who has Bw'oba nothing. wakkiriza n'ogenda eri Kampala enywera muguwa ky'oba onoobeera mu maka gaako kugonda. If you accepted and went with such a one, if you are to remain in that home, you have to submit. Emiganyulo egiri mu kugonda mingi nnyo. There are very many benefits that are in obedience, Naddala eno mu kkanisa especially here in church. bw'ogonda Once you obey, omukulembeze akuteera ebiri mu ye. the leader releases whatever is in him to you. Ebiri mu ye abikufukumulira. He pours out what is in him to you. Omukulembeze akuyamba. The leader helps you. Kugonda bugonzi. Just submitting. Se nzijukira Bishop yampita. I remember the bishop called me. Nali mukono. I was in Nanga Mukono. Semakula nkwetaaga. And he told me, Semakula, I need you. Ne nvuga emmotoka ne nzija. I drove and I came. Ne ntuula. And I sat. N'angamba oli muweereza kaakati. And he told me, you are now a minister. Osumba ekkanisa. You are now pastoring a Naye church. saagala okole ensobi nga nze ze nagwamu. But I don't want you to make the mistakes that I made. Njagala osomesa ebintu by'okuwaayo ng'obudde bukyali. I want you to start teaching about giving early enough. Abantu bayigiriza okuwaayo. Teach people how to give, beekolera omulimu gwabwe. that they may do for themselves their own work. Oyo ye mukulembeze. That is a leader. Alina byakubikkulira. There are things that he reveals to you. Alina byakuteera. There are things that he releases Alina out to you. byakuyigiriza. There are things that he teaches you. Bwe n'ogonda. Every time you are submissive, Omukulembeze abaawulira nga mwetegefu. Okugonda kabonero ka nti ndi mwetegefu okuyiga. submission is a sign that I am ready to learn. Nkubiriza abaana ba Katonda. I prompt all the children of God, Abali abadde tebagonda. those who have not been submitting. Eggulu ly'abantu bokka abeetegefu ab'okugondera obukulembeze. The heaven is for only those people who are ready to honor authority, Ko ebintu bya njawulo. because things are different. Watya bw'onootuuka tomanyi kugondera bukulembeze. Assuming you reach and you don't know how to honor authority. Olaba ennyumba ya Ibulayimu. You see the house of Abraham. Gw'ovudde eno oli w'amalala. Now for you came from this side, you're so proud. Eri eri sayidi ndala. Your house is on another side. Oba ekifo kya Eriya. Or the place of Elijah. Oba ekya Musa. Or the place of Moses. Kanaawe ogamba. Then you say, Nange ndiko kkolo nange naweerezanga. Olaba bwe weetuuza mu kifo ky'abandi. I also have a call I used to serve. Do you see how you sit yourself in someone's place? Tugondere obukulembeze. Let's honor authority. Ekituyambye okutambulira awamu. What has helped us to walk together? Ekituyambye okukola enkuŋŋaana eza Inaman. What has helped us to always have Inaman Kubadde conferences? kugondera bukulembeze. It has been submitting or honoring Era authority. tujja kusigala nga tugondera obukulembeze. And we shall continue honoring Nkubiriza authority. abalokole bonna abampulira. I prompt all the born agains listening to me. Mugondere obukulembeze obubatwala. Honor your authority. Oba akutwala teyasoma. Whether he is uneducated, Oba mumpi. whether he is short, Oba muwanvu nnyo whether he yasukuluma. is so tall, Gwe gondera bukulembeze. just honor authority. Omukisa gwo Your blessing guli wansi wa kugonda. is in humility, is in Toyina ky'ofiirwa submission. wansi w'okugonda. You don't miss out on anything once you Ekiraga obey. abaana ba Katonda n'abasitaani. What differentiates the children of God from those of Satan? Abakatonda bagondera Those obukulembeze. of God honor authority, Abasitaani and those of the devil, babeera bajeemu. they are always rebellious. Beesumba bokka. They pastor themselves. Tebagondera bakulembeze. They do not honor their Kusabira leaders. ku makya I g'olwaleero. am praying for you this morning Ogondere omukulembeze yonna gy'oli. that you will honor authority wherever you Oba are. oli ku mulimu. Whether you are at your place of Gondera work, omukulembeze honor that leader eyo ku mulimu. at your place of Obulamu work. bujja kukugondera. Life will be so easy for you. Bw'oba oyagala okukuzibwa. If you want to be nurtured Si up, ekitiibwa mwoyo akutwala. honor that leader that takes you Ne on. bw'oba nga gwe wamusinga okusoma olina empapula zo. However much you're more educated than him, Maliriza mbagamba. I wind up telling you, Tugondere obukulembeze. let's honor authority. Awali obuwanguzi bwaffe. That's where our victory is. Katusabe. Let's pray. Katusabe. Let's pray. Kansabe tufuneyo ndowooza oluyimba lumu. Njagala nnyo ayo omwoyo. Omwoyo tukwetaaga. Ay, oh moyo,
omwoyo tukwetaaga. Ai omwoyo, ai omwoyo tukwetaaga. Oh, ai omwoyo, ai omwoyo tukwetaaga. Ai omwoyo, ai omwoyo tukwetaaga. Yeah, ai omwoyo wa Mukama, mukwano omwoyo tukwetaaga. Ai omwoyo, ai omwoyo tukwetaaga. Ai omwoyo wa Yahweh, olwaleero naffe tukwetaaga. Ai omwoyo, ai omwoyo tukwetaaga. Ai omwoyo, ai omwoyo tukwetaaga. Ai omwoyo, ai omwoyo tukwetaaga. Ai omwoyo ayigiriza, jigiriza tatu kugondanga. Ai omwoyo, ai omwoyo tukwetaaga. Ai omwoyo asomesa, somesa tata nzikakane. Ai omwoyo, ai omwoyo tukwetaaga. Ai omwoyo, ai omwoyo tukwetaaga. Ai omwoyo, ai omwoyo tukwetaaga. Omwoyo tukwetaaga. Omwoyo tukwetaaga. Omwoyo tukwetaaga. Omwoyo wa Mukama. Omwoyo tukwetaaga. Omwoyo wa magezi. Omwoyo tukwetaaga. Omwoyo wa magezi. Omwoyo tukwetaaga. Omwoyo tukwetaaga. Ayo omwoyo asomesa. Omwoyo tukwetaaga. Ayo omwoyo ayigiriza. Omwoyo tukwetaaga. Tendeka omutima gwange. Omwoyo tukwetaaga. Tendeka obulamu bwange. Omwoyo tukwetaaga. Jigiriza tatu okugondanga. Omwoyo tukwetaaga. Okugondanga. Omwoyo tukwetaaga. Omwoyo nkwetaaga. Omwoyo tukwetaaga. Nze nkwetaaga. Omwoyo tukwetaaga. Ayo omwoyo nkwetaaga. Omwoyo tukwetaaga. Omwoyo tukwetaaga. Omwoyo tukwetaaga. Omwoyo tukwetaaga. Omwoyo tukwetaaga. Omwoyo tukwetaaga. Omwoyo wa Mukama. Omwoyo tukwetaaga. Omwoyo tukwetaaga. Omwoyo tukwetaaga. Omwoyo tukwetaaga. Omwoyo wa Katonda twesigamako. Omwoyo wa Katonda tetulina mulala yenna. Tukwetaaga ojja otulungamye ne mu kiseera ekifaanana bwe kiti Mukama, nga tuweddemu amaanyi Mukama, ensi nga eweddemu amaanyi ku lw'ebyo ebigenda mu maaso. Naye omwoyo w'omutukuvu Mukama anaatuyamba, omwoyo w'omutukuvu Mukama anaatusobosa, omwoyo w'omutukuvu Mukama anaatuwanirira, omwoyo w'omutukuvu y'anaatuyamba n'ebigambo bye tuwulira. Omwoyo omutukuvu y'asobola okubijja mu bigambo n'abifuula obulamu ne bisobola okunywera ne bubeera obulamu bwe tugenda okutambuliramu. Mukama twewaayo mu maaso go. Mukama tusaba ekisa ekyo, ekisa ekyo ekyokwetoowaza, ekisa ekyo ekyokukkakkana, ekisa ekyo ekyokukkiriza obukulembeze. Mukama naawe Yesu bwe watambula ku nsi kuno, bunaaye walinga omwana naye wakkiriza okukkakkana wansi. Katonda kyeyava akuyimusa n'akuwa erinnya. Mukama naffe ng'abaana bo. Taata, mulembe guno, omulembe ogwakyama, omulembe omukakanyavu, omulembe ogwagala ebyakwo, omulembe ogutakkiriza, Mukama tusaba mementula emitima gyaffe Mukama, tuteeke wansi w'omukono gwo ogw'amaanyi. Leka omementula emitima gyaffe Mukama. Tuyina emitima egy'ejjinja, tuyina emitima egyakakanyala, tuyina emitima egitateeka kitiibwa mu bakulembeze, tuyina emitima egy'okwewaggula, kubanga omulembe bwe gutyo bwe guli. Naye ffe tusaba Mukama ng'abaana bo. Mukama ffe leka otukolera ekyamagero ng'abaana bo abalina ekigendererwa, abagenda okusikira obulamu obutaggwaawo. Tubeere n'ekigendererwa Mukama, tubeere n'okugonda Mukama, tubeere n'okugondera abakulembeze. Nsaba omwoyo omutukuvu otuyambe. Mu maanyi agaffe tetusobola, mu magezi agaffe tuli banafu, tetusobola mu maanyi agaffe. Naye Mukama otusobozesa nnyo, naye Mukama otuyamba nnyo.
naye Mukama otwongerayo nnyo. Omwoyo omutukuvu gye tuva tukukowoola ne mu mbeera efaanana bweti Mukama nga tuwaayo eggwanga lyaffe tuliteeka mu mikono gyayi Mukama. Bw'otoyamba tewali ayinza kuyamba. Mu bino ebitulumbye Mukama, ebiyise ku bagezi, ebiyise ku sayansi, ebiyise ku bintu byonna, naye wayogera mu kigambo kyo n'ogamba bw'abantu bange abatumiddwa erinnya lyange bwe baneetoowazanga ne basaba ne banoonya amaaso gange, nange naawulanga nga nnyima mu ggulu nakkanga wansi ne mponya ensi yaabwe. Mukama noono kawumpuli tatandise butandisi abaddewo okumala ebbanga, naye nokka wansi nojja n'owonya. Katonda zakikola emabega, Katonda ze nga atuyamba okuva emabega, Katonda ze nga atukuuma okuva emabega, Katonda ze nga atuwanirira okuva emabega. Mukama na wano gwo n'otuyamba n'omwoyo oguli emabega wa covid, omwoyo ogw'okutya, omwoyo ogw'okutya ogussa abangi Mukama n'ogwo nagwo tugugaana, n'ogwo nagwo tugugaana, n'ogwo nagwo tugugaana, tugugaana mu baana bo Mukama. Tusaba otuwe ekisa Mukama, tusaba otuwe ekisa Mukama. Gwe Katonda asibe emitima gyonna egibadde gimenyese Mukama, leka otusibe Mukama, leka otunyweze Mukama, leka otuteekeko omukono gwo Mukama, leka otuluŋŋamye ng'abaana bayi Mukama wange. Twewaayo gy'oli Mukama, ffe tuli banafu tetusobola. Katonda waffe gw'omanyi byonna, Katonda waffe gw'osobola byonna. Twewaayo gy'oli otuyambe, twewaayo gy'oli Mukama otukomeko, twewaayo gy'oli Mukama otusinkane, twewaayo gy'oli Mukama otuyambe. Tuyambe omusumba omulungi, tuyambe mulembe guno. Wabeerewo enjawulo y'abo abakutya, wabeerewo enjawulo y'abo abakukkiriza, wabeerewo enjawulo y'abo abakumanyi. Tusaba omwoyo omutukuvu otujje ku ddaala lye tuliko, twale ku ddaala eddala. Yongera ekisa kyo kubanga oli mugagga wa kisa. Yongera okufukumula ekisa kyo ku bulamu bwaffe, yongera okufukumula ekisa kyo mu baana bo, eyo gye bali mu mayumba gaabwe, eyo gye bali nga tebalina kyakulya, eyo gye bali nga balwadde. Katonda wange tusaba tuyimirire ku kigambo kyo, bwe tugamba mu kigambo kyo mu Isaaya 53 olunya olwokuna n'olwokutaano ti ku lw'emiggo gyo twawonyezebwa. Leka olwaleero ayi Mukama abalwadde kawansi obawonye. Tusabira abali mu malwaliro, tusaba abamu abatasoba newankubadde okugenda ku oxygen. Katonda waffe okyali kyekimu, oyogedde mu kigambo kyo n'ogamba gyo leero n'emirembe gyonna osigala oli kyekimu Mukama. Neeyo mu mayumba gaabwe leka okkeyo wansi Mukama owonye, leka okkeyo wansi Mukama osumulule. Waliwo abatalina kyakulya tebamanyi kiddako, naye Katonda wange oli Katonda akuba ekkubo we litali. Katonda yaliisa abaana ba Isirayiri abaali basoba miliyoni 2 n'obaliisa nga tebalina ntamu, n'obaliisa nga tebalima. Mukama naffe osobola nnyo okutuliisa. Era oyogedde mu kigambo kyo mu Matayo essula ey'omukaaga mbw'obanga ebinyonyi eby'okubbanga ebitasiga osobola obbiriisa, tolisingawo nnyo. Mukama leka oliisa abantu bo, Mukama leka ogabirira abantu bo, Mukama leka okuuma abantu bo, Mukama leka oyamba abantu bo. Mukama ne mu kiseera bwe kiti twewaayo gy'oli ayi Mukama. Tusabire omukulembeze waffe gw'otuwadde, tumusabire omwoyo w'amagezi, tumusabire omwoyo w'okumanya. Ekigambo Samwiri kye yagamba Sawulo bwe yamala omuyiwako amafuta n'amugamba ogenda kusinkana abannabbi naye ogenda kwegatta nabo, naye bw'onoobasinkana omwoyo omulala agenda gwa ku bulamu bwo. Mukama n'omukulembeze waffe tumusabire omwoyo omulala agwe ku bulamu bwe, omwoyo w'amagezi, omwoyo w'okumanya, omwoyo w'okubikkulirwa, omwoyo w'okuganja. Tumusabira buli kirabo kyonna ekirungi kubanga oyogedde n'ogamba ti buli kirabo ekirungi kyonna kiva gy'oli. Mukama gw'osimba abakulembeze, Mukama gw'oteekawo abakulembeze. Tusaba ekisa ekyo ekyenjawulo, tusaba ekisa ekyo ekibadde ku bishopu, tusaba ekisa ekyo ekiwangula emitima, tusaba ekisa ekyo ekikwata obulamu bw'abantu, tusaba ekisa ekyo ekyokuganja, tusaba ekisa ekyo ekyokukkirizibwa kibeere ku muweerezaawo, kibeere ku muweerezaawo. Anaasobola nnyo, anaayinza nnyo, anaasobola nnyo. Mukama oli mugagga wa kisa, leka omuwe ekisa ekyo, leka omuwe ekisa ekyo, muwe ekisa ekyo olwaleero, muwe ekisa ekyo Mukama. Kitambulire ku bulamu bwe, ave mu kuwangula ng'agenda ku kuwangula, akole ebinene n'ebikulu, n'ensi yeewuunye, n'abantu boogere nga bwe baayogera ku batume, babatunuulira ne bagamba bo ne bamanya nti babadde ne Kristo. Mukama ekyo kye tusaba,
ekyama ekyokwetoowaza leka kigwe ku bukulembeze. Si ye yekka naye Mukama naffe ng'abaweereza tuyambe okukolera awamu, tuyambe okubeera obumu nga bwe twasomesebwa Mukama waffe. Mukama naffe tutambulire wamu, bwetyo bwe tunaasobola okutwala omulimu guno mu maaso. Tusabe ekisa ekyo eky'okutambulira awamu, eky'okukolera awamu, eky'okwagalana, ekitaliimu nkwe. Mukama waffe nga bw'atukumyekumye, Mukama leka tusigale wamu. Naawe kennyini bwe wali ova ku nsi kuno Yesu wasaba essaala n'ogamba mubeere bumu nga gwe bw'oli obumu ne kitaawo. Naffe tusabye otukole tubeere bumu Mukama. Tukuddiza ekitiibwa Mukama. Tukwebaza olw'olunaku olwaleero, tukwebaza olw'ekisa ky'otuwadde n'ekigambo kye tuwulidde eky'okugonda. Tugenda kusigala wansi w'obukulembeze nga tugonda. Gulumizibwa atudde mu butaggwaawo okuyita mu linnya erya Yesu mwe tusabidde. Amiina.